KTV Originals। নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভির সঙ্গে রয়েছে আমি তসমিনা। শুরু করছি স্টেডিয়াম বুলেটিন পাওয়ার্ড বাই UEM। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছে কলকাতা টিভির অ্যাসিস্ট্যান্ট স্পোর্টস এডিটর জয়জ্যোতি ঘোষ। জয়দা, জমজমাট ম্যাচ হতে চলেছে শনিবার, আরসিবি ভার্সেস কেকেআর, এবং দুটি দলই নতুন ক্যাপ্টেন পেয়েছে। কেকেআর পেয়েছে অজিঙ্ক রাহানেকে। তো সব মিলিয়ে তোমার সাথে আমার ময়দানে দেখা হচ্ছে, তো তুমি বলো যে কোন টিমকে তুমি এইবারের IPL এ এগিয়ে রাখবে? এখনো তো IPL শুরুই হয়নি তসমিনা, তবে তার আগে এইটুকু বলে রাখি যে এই মুহূর্তে উত্তেজনার পারদটা কিন্তু চড়ছে শহর কলকাতায়। মানে কালবৈশাখী আসবে কিনা আমরা জানি না, তবে এখন যা অবস্থা, মানে উত্তেজনার পারদ একদম ঊর্ধ্বমুখী। খুব স্বাভাবিক সেটা। বিরাট কোহলি শহর কলকাতায় রয়েছেন, কলকাতা নাইট রাইডার্স গতবারের চ্যাম্পিয়ন, তারা নামছে এবং ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে তারা ফার্স্ট ম্যাচ খেলবে। মানে IPL-এর বোধন হবে বলা যেতে পারে 22শে মার্চ। আর বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হতে চলেছে যেখানে শ্রেয়া ঘোষাল পারফর্ম করবেন, একই সঙ্গে দিশা পাতানি আসবেন, শাহরুখ খান আসবেন, আরও VVIPরা একটা লম্বা লিস্টে রয়েছে। আগামীকাল আমরা সেটা পুরোটা খোলসা করব, আজকে পুরোটা বলছি না। তবে একদম মানে জমজমাট থাকবে ইডেন গার্ডেন্স বলাই যায়। তবে KKR ভার্সেস RCB ম্যাচ হলেই আমার 2008 সালের কথা মনে পড়ে, যে ম্যাচে ব্র্যান্ডন ম্যাককালাম তার মস্তানি দেখিয়েছিলেন সেই বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামীতে। তো সেই ফ্ল্যাশব্যাক আরও একবার ইডেন গার্ডেন্সে হবে কিনা সেটা তো সময় বলবে। তবে সেদিনের ব্র্যান্ডন ম্যাককালাম KKR-এর হয়ে কে হবেন, মানে হতে পারেন, সেটা যদি আপনাদের জানা থাকে আপনারা কিন্তু কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন। তবে বলা যেতেই পারে যে একটা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ দিয়ে শুরু হতে চলেছে IPL। যদা, এবারে KKR-এর ম্যাচের তোমার কাছে ট্রাম্প কার্ড কে, আর RCB-র ম্যাচেও তোমার কাছে ট্রাম্প কার্ড কে হতে পারে? একটা একটা করে বলি। KKR কালকে আমি একটা ইভেন্টে গিয়েছিলাম এবং সেই ইভেন্টে গিয়ে যা দেখলাম, মানে ডোয়াইন ব্র্যাভো যিনি মেন্টর, তিনি যথেষ্ট রকমভাবে আত্মবিশ্বাসী দল নিয়ে গৌতম গম্ভীরের অভাব তিনি পূরণ করবেন। তিনি মনে করছেন তিনি শহর কলকাতাকে সিটি অফ চ্যাম্পিয়ন্স বলছেন। আর একদম বিন্দাস মেজাজে ছিলেন, নিজে গান করলেন। কোচ যিনি চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত, তার একটা পিভোটাল রোল ছিল গতবারের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পেছনে, তিনিও কিন্তু আশাবাদী। মানে কোর যে টিমটা রয়েছে সেই টিমটাই কিন্তু খুব একটা বদল হয়নি। জানি শ্রেয়াস আইয়ার হয়তো চলে গিয়েছেন, তবে যারা যারা রয়েছেন, ভেঙ্কটেশ আইয়ারা, বরুণ চক্রবর্তী, আন্দ্রে রাসেল, রিঙ্কু সিং, অজিঙ্ক রাহানে ডোমেস্টিক সার্কিটের দুর্ধর্ষ পারফরমেন্স। এবারের যদি ঘরোয়া সিজন দেখা যায়, IPL এবং ঘরোয়া সিজন দুটো আলাদা যদিও, তবে KKR টিম ম্যানেজমেন্ট আশাবাদী ক্যাপ্টেন হিসেবে এবং ব্যাটার হিসেবেও অজিঙ্ক রাহানে কিন্তু ভালো পারফর্ম করবেন। বলে রাখি, অজিঙ্ক রাহানে প্র্যাকটিস ম্যাচে তেমন রান পাননি, সেটা নিয়ে হয়তো উত্তেজনা, মানে সেটা নিয়ে হয়তো চিন্তা রয়েছে KKR টিম ম্যানেজমেন্টের। তবে এটুকু বলাই যায় যে অজিঙ্ক রাহানে নিজে আত্মবিশ্বাসী, নিজের প্রতি আস্থা রয়েছে এবং এত বছরের ক্রিকেটার, আশা রাখবো যে তিনি পারফর্ম করবেন। তাই একদম মানে অজিঙ্ক রাহানে হোক, ভেঙ্কটেশ আইয়ার হোক, বা বরুণ চক্রবর্তী, রিঙ্কু সিং, হর্ষিত রানা, কার কথা বলবো, প্রত্যেকেই কিন্তু ট্রাম্প কার্ড হওয়ার মতো। তাই ইন্টারেস্টিং হবে দেখা যে কে আসল ট্রাম্প কার্ড হয়ে ওঠেন 22শে মার্চ। যদা, একদমই তোমার সঙ্গে আমরা আলোচনায় থাকবো, তবে এখন সময় হচ্ছে একটা বিরতি নেওয়ার। ফিরছে বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। ফিরে এলাম বিরতির পর, আমরা আলোচনায় ছিলাম। জয়দা, রিঙ্কু সিং তিনি বরাবরই ভালো পারফরমেন্স দিয়ে এসেছেন, এইবারে কেমন ফল করবে তোমার কি মনে হচ্ছে? দেখো, নেটে যেটা দেখে বোঝা যাচ্ছে রিঙ্কু সিং যথেষ্ট ভালো ছন্দে রয়েছেন এবং যে সময় তিনি নামেন অ্যাকচুয়ালি ব্যাটিং করতে, সেই 16 ওভার 15 ওভার, সেই সময় কিন্তু 6-এর মানে ফুলঝুরি লাগবে। আর রিঙ্কু সিং এটা করতে সিদ্ধহস্ত। এর আগে আমরা জানি যে 2 বছর আগে কীভাবে তিনি 5টি 6 পরপর মেরে নায়ক হয়ে উঠেছিলেন। এবারও সেরকম এক্সপেকটেশন থাকছে, যদিও 5টি 6 পরপর প্রতিবার হয় না। তবে তিনি যে রোলটা প্লে করেন, KKR টিম ম্যানেজমেন্ট যে রোলটা তাকে দিয়েছে, সেটা আশা করি তিনি সিদ্ধহস্ত হবেন। এবং একই সঙ্গে রিঙ্কু সিংয়ের পাশাপাশি আন্দ্রে রাসেলের কথা বলবো, তিনিও কিন্তু দুর্ধর্ষ ফর্মে রয়েছেন। এবং যে গোল্ড ভার্সেস পার্পেল যে ঘরোয়া ম্যাচটা হয়েছে, প্র্যাকটিস ম্যাচ, সেখানেও কিন্তু দুর্ধর্ষ পারফরমেন্স দিয়েছেন। এর সঙ্গে সুনীল নারিনের কথা অবশ্যই বলতে হবে। তিনি যেভাবে 6 মারছেন, তাতে পরিষ্কার যে সুনীল নারিন আবারও হয়তো ওপেন করবেন KKR-এর জার্সিতে। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করা গিয়েছে যে তিনি কোনো প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলেননি, কারণ হিসেবে এটাই দেখানো হয়েছে যে
যদি প্র্যাকটিস ম্যাচে তিনি রান না পান বা উইকেট না পান তাহলে হয়তো মানসিক দিক থেকে কিছুটা ব্যাকফুটে থাকবেন। তাই আগে থেকেই তিনি সেটার কিন্তু প্রিকশন নিয়েছেন এবং একই সঙ্গে তিনি এটাও বলছেন যে আসল দিন মানে যেদিন ম্যাচ সেদিন তিনি ভালো পারফর্ম করবেন, তিনি আশাবাদী। আর নতুন করে বলার কিছু নেই। অপরদিকে তুমি যদি দেখো বিরাট কোহলির ওপর মানে বিরাট একটা ভরসা রয়েছে আরসিবির, এবং বিরাট কোহলির জার্সি নাম্বারটা জানো তো? একদমই 18। আর তোমাকে বলেও রাখি, তুমি কিন্তু এবার আমাকে আইপিএল ম্যাচের টিকিট দাও। আইপিএল ম্যাচের এই ম্যাচের টিকিট পাওয়া মানে কি বলবো, এই ম্যাচের টিকিট নেই ঠিকই, তবে সেটার বদলে তুমি যা চাইবে তাই মানে পাবে। তবে শুধু বলে দাও যে এইবারে আরসিবি ঝুলিতে কি ট্রফিটা আসবে? এত বছরের যে অপেক্ষাটা। 18তম আইপিএল এবং 18 নম্বর জার্সি পরেন বিরাট কোহলি। কিছু কি ক্লিক করবে? লাকি কি নাম্বার হবে? একদম লাকি কি হবে? তাই এটাই বলার যে বিরাট কোহলির উপর আস্থা রয়েছে। রজত পাতিদার তাদের ক্যাপ্টেন রজত পাতিদার এই ইডেন গার্ডেন্সে একটা কিন্তু 17 রান করে গিয়েছেন আইপিএলই। তাই ইন্টারেস্টিং হবে। আর একই সঙ্গে ফিল সল্ট রয়েছেন, ভুলে গেলে চলবে না। গতবার ফিল সল্ট কেকেআরের জার্সিতে দুর্ধর্ষ পারফর্ম করেছেন, এবার কিন্তু অন্য দলে রয়েছেন তিনি। আর এই ইডেন গার্ডেন্স খুব ভালো মতন চেনেন। তাই এইটুকুই বলার যে দুর্ধর্ষ ম্যাচ হতে চলেছে, দুটি দলই কিন্তু সমানে টক্কর দেবে। তসমিনা, যদা এখন সময় হচ্ছে আরও একটি বিরতি নেওয়ার, আমরা আবারও আলোচনায় থাকবো, তবে বিরতির পর ফিরছি। ফিরে এলাম বিরতির পর। আর আজকের স্টেডিয়াম বুলেটিনে একটি স্পেশাল সেগমেন্ট আছে, সেটা জয়দার মুখ থেকেই শুনবো। জয়দা। হ্যাঁ, আজকে অবশ্যই একটা বিশেষ সেগমেন্ট রয়েছে আমাদের। আর সেটা বলছি এটাই যে এক্ষেত্রে একদিকে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অপরদিকে লিয়েন্ডার পেজ এবং দুজনের টক শো, আর সঙ্গে কলকাতা টিভির যুগ্ম সম্পাদক গৌতম ভট্টাচার্য। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অনেক কথা বলেছেন, অনেক অজানা অ্যানেকডটস উঠে এসছে। তিনি কি ভারতীয় দলের কোচ হতে চান? লিয়েন্ডার পেজও এরকম অনেক কিন্তু গল্প বলেছেন যেটা আমরা হয়তো জানি না। শুনবো সেই মুহূর্ত। কন্ট্রিবিউশনস এবং আমার মনে হয় ওদের সমস্ত ট্রফির মধ্যে এটা নিশ্চয়ই ওদের বাড়িতে রাখা থাকবে। বড় বড় এজেন্ডা। সৌরভ, আজকের রাত্রিটা was it special? Yes, of course. You know, every recognition is special. I've never looked at it what is big, what is less. But the recognition from here is with a lot of affection and love. It may not be for the national team or the world team, but many things are blended with love and affection. And when you get recognized by such organizations, it's always special. And I'm sure Leander will also feel the same. The heart of Calcutta is the people. And that's one thing that both of us are so grateful for, the love, the affection, the respect that we get in the City of Joy. As I look out into the audience here, I'm sure Saurabh has the same. You can handpick our stories with each and every one of the audience. It is quite special. In today's world, social media, you know, you hit a shot, you just post a reel, cover drive 4 and 1,000 likes. You know, you never put a picture of yourself getting bowled first ball or losing a volley. Is there a danger for the young kids if they take social media too seriously? I think there's a lot of pressure on the young kids. There's a lot of stress, whether it's peer pressure, whether it is pressure to perform, pressure to always portray your best. And as you so rightly said, Gautam, that you can't be your best every day. Instant success. Because girls and boys are very clever these days. So they know what keeps them going and what keeps them attracted. So I'm sure they find a way. তোমার সময় যদি সোশ্যাল মিডিয়া থাকতো, এই কনস্ট্যান্ট প্রেশার to prove yourself to an outer world that I'm good enough, not just to your competition but to an outside world, alien outside world, তোমার টাস্কটা কি আরো ডিফিকাল্ট হতো? দেখো, এটা তখনও ছিল, whether the scale was as big as this, I'm not sure. For any professional, when you're in a world stage or when you're in a national stage, and when you have so much visibility, so much people's opinion, you'll always get judged. So that's part and parcel of professional sport. Amar shomoy chilo hoyto there was no Twitter, there was no Instagram, there was no Facebook, but there was media, there was scrutiny by media, there was scrutiny by common people, there was scrutiny everywhere you went, and you had to deal with that. And I've always said
I say that to everyone, and not because I have handled pressure for over a long period of time, or Leander has done it for a long period of time. I have played in a team sport, so my future, my career was always decided by someone. Spoke in a language which signified that ground strokes can wait, fitness can't. So in that respect, was he the Virat Kohli before Virat Kohli in Indian sport? He's the Leander Pace of Indian sport. Why do you tell him the Virat Kohli of Indian sport? He is. No, he has before Virat Kohli. He has made his own identity. He is Leander Pace, and I've seen him on courts. I've seen him personally. Every sport is different. Virat Kohli performs at a different level. Okay, I'll rephrase my question. Was he the predecessor to Virat Kohli? Yes, you can say that. You can say that. But for me, he's the Leander Pace of Indian sport, and an absolute champion. The grit, the desperation to succeed, you could see it. That you want to win, you want to succeed, and I'm so happy that I've known him from a very young age. We are similar age, and I've followed his career, watched him closely wherever he went to play the sport, and he's been hugely successful. So, it's very hard to say what Leander has done, but I'm sure he has inspired generation of tennis players in the future to show the same fight, because talent is fine. What takes you to the next level is the fight, is that fight in the belly to succeed. And I think he showed to everyone, including me when I was growing up and I was playing for India, to see him on the court, compete, get up, get beaten and come back and win again was something special. And every time they cheered, "Go Leander, go!" Unbelievable, Leander. It was like when they cheered for Sachin, but in tennis they said, "Go Leander, go." What was the feeling then when you're playing the court? Did you hear the cheer? I think one thing that really unites Saurav and myself is playing for you. It's playing for the flag, playing for the Tiranga, playing for West Bengal, playing for Calcutta, playing for our Bengali roots, playing for you. If you look at my professional career when I played at Wimbledon or the US Open or in the ATP Tour, the record is not the same. Every time I put on an Indian jersey, every time Saurav put on an Indian blue, there was magic. We conducted ourselves with so much of patriotism. There was literal that blue blood flowing through our veins when we played for our country. There's a different euphoria when, in my humble opinion, there's a different euphoria and there's a different sense of responsibility when you play for the country. We always wanted to prove that coming from a city like Kolkata and from West Bengal, with the Bengali roots in our blood, that we could be world champions. We could prove to the young generation that we can be world champions from the city of joy. Saurav, apparently a biopic is being made or will be made shortly on Saurav. We hear that Rajkumar Rao will play Ganguly. If you are the director, who would have chosen to play Saurav Ganguly? Saurav Ganguly. This biopic, who should play as Saurav Ganguly? Saurav Ganguly. Saurav Ganguly. He's still very handsome. He's still looking fit, and I don't think anyone can hit a left-handed cover drive as good as him. Every actor is going to come up short. আপনারা তাই মনে করেন সৌরভের বায়োপিকে সৌরভ অলরেডি ওটার প্রিলিউড হিসেবে খাকিতে একটা পুলিশ ইন্সপেক্টরের রোল, পুলিশ অফিসারের রোল করেছে। ওটা কি প্রোমো না ওটা ফিল্মেও আছে? No, it's a promo. It's a promo. It's not a part of the film, and acting is not in my genes. I don't agree because ওই একটা এক্সপ্রেশন আছে যে তোমার একটা অপোনেন্টের কথা মনে করে মাসলসটাকে করো, and immediately গ্রেগ চ্যাপেলকে দেখানো হয় আর তারপরে যে রিয়াকশনটা ইট ওয়াজ টু গুড। ওটা গ্রেগ চ্যাপেল নয়। Problem হচ্ছে in my career, whenever you see a white guy, everybody says it's Greg Chappell. It's not. It's not, but ওটা গ্রেগ চ্যাপেলের ফার্স্ট কাজিন। আমি জানি না ওটা কে। I think that's something that's the most important. Respect, honor, professionalism. These are three unified things that you must have in a relationship or in a business
or even when you're trying to win Wimbledon or trying to win a World Cup. You must honor your partner. So negativity surrounding, I heard one Indian cricketer say যে গাঙ্গুলি যটা ব্যাট ক্যারি করে তার চেয়ে কম রান করে। এইরকম নেগেটিভিটির মধ্যে how did you handle and eventually become the captain and change Indian cricket forever? The reason I played cricket, the reason I succeeded is because, you know, I wanted to do this as an individual. You know, I never thought there was such a I spent 90% of my career batting with him, whether as an opening batsman, whether in the middle order in test matches. Sometimes he batted 4, I batted 5. I batted 4, he batted 5, depending on his form. So I spent all my career playing with him, and it did two good things to me. And that's why I always say that when you play with people who are better than you, you actually get better. When you actually work with people who are better than you, you actually get better. So a lot of people asked me that what was your thought process when you opened with Sachin? You know, I keep telling them that he actually helped me become a better player, because I realized that the world is watching. Everyone, right from my cook at home, to my father, to the fan in the remote district in India, to the metropolitan cities in India, and they're judging me. And I never wanted to feel that I was not good enough. And later on, as the board president, you made Rohit Sharma the captain. You brought Rahul Dravid as a coach. Does the fire still burn? And you find different ways of succeeding. I remember the great Rahul Dravid told me after he won the World Cup, he called me actually the next day, because he became coach when I was president of the board, and he said, you know, this was the only box left in my life which was unticked, and I've managed to tick it. He was very depressed after he lost the final in Ahmedabad, 50-over World Cup, and I remember SMSing him the next day, because I was reading in the newspaper that he'll not continue, he wants to move on. Because when you lose, all these thoughts come in. You know, you're not at your best state of mind, you're sad, you're upset because you've tried so much. The first SMS I sent to him is that, give it one more try. I didn't get an answer for 3 days. I never got an answer for that. And then after some time I saw that he wants to do it again. So you know, these things don't go away. That challenge doesn't go away. You know, I don't want to spend a life waking up and walking in a park. I don't want to do it. I can do it for 7 days, I can do it for 10 days, I can do it for a month, but I can't do it more than that. So I need some kick to keep going. And hopefully there will be some more things in life to do it. And because I really enjoyed the journey and the circle of success and failure. You know, you fail, you succeed, you turn it around yourself, because that actually makes you satisfied and happy and believe in yourself. And makes you feel that, you know, yeah, you've done something with your life. So I really don't want to lose that. In different stages you get different opportunities. You know, I've been extremely fortunate that God has given me the opportunity to play almost 500 games for India, captain more than 200 games for India, but that doesn't stay forever. You know, that goes and new challenges come in. So I just want to remain in that system. I just don't want to go away sitting that I've got enough money in the bank and I can come at DKS and sit in one of the rooms and have a cup of coffee every day at 7 o'clock in the evening. I don't want to do that. You know, I want to get into positions where I'll be under pressure, I'll be challenged, and hopefully I can succeed. Because I've seen that from the age of 14 till I finished at the age of 40. So that keeps me going, and hopefully opportunities, instances will come in the future which can keep me going. What about becoming the Indian coach in, say, 2030 or 2028 Olympics? I don't know, because, you know, it depends on opportunity. The life is about opportunities. I've always said the difference between a Ganguly and the other boy next door who played the sport is probably I got more opportunities than the other. No, I firmly believe that champions are made because of opportunities. And if that opportunity comes, we'll see. Golden City Boys, very momentous occasion, যেখানে পুরো শহরের পক্ষ থেকে Honorable Mayor ওদের recognize করলেন contribution through a মানপত্র. Thank you so much, Linda. Thank you so much, Saurabh. Now you'd invite. জয়দা, তোমাকে ধন্যবাদ অনেক। আজকের স্টেডিয়াম বুলেটিন এখানেই শেষ করছি। আপনারা দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।